এখানে দেওয়া রয়েছে কোভিড-19। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি দেওয়া রয়েছে, কোভিড-19। আচ্ছা, কোভিড-19 এটা সম্পর্কে তো আমরা সবাই এখন পরিচিত। কোভিড-19 an acute respiratory illness in humans accused by a coronavirus which is capable of producing severe symptoms and death. ESP এখানে হচ্ছে in the elderly, হ্যাঁ। তারপর রয়েছে ডিপ ফেক, an image or recording that has been convincingly altered to misrepresent someone as doing or saying something that was not actually done or said. তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সটিংশন ডি এক্সটিংশন, the revival of an extinct species, typically by cloning or selective breeding. তারপরে এখানে দেওয়া রয়েছে ডিলিটার, a person who or thing which deletes something. তারপরে এখানে দেওয়া রয়েছে কি de-license, to deprive of a license providing official permission or operator. এখানে তারপরে আরেকটা দেওয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে denialism, the policy of stance of denying the existence or reality of something. ESP এখানে দেওয়া রয়েছে something which is supported by the majority of scientific evidence. তারপরে এখানে দেওয়া কি দেওয়া রয়েছে denialist, এখানে দেওয়া রয়েছে কি denialist, a person who denies the existence or reality of something. ESP দেওয়া রয়েছে কি something which is supported by the majority of scientific or historical evidence. তারপরে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে আরো কিছু ওয়ার্ড আপনাদের দেওয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে distinct medicine, the action of process, যার মিনিংটা হচ্ছে the action of process or of removing the negative connotation of social stigma associated with something. তারপরে এখানে দেওয়া রয়েছে DOF বা ডফ, এখানে হচ্ছে স্টুপিড। হ্যাঁ আঙ্কেল পাইছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্কেল। আচ্ছা না না, কি আর মনে নেব আঙ্কেল, ধন্যবাদ আঙ্কেল। আচ্ছা ওকে, আসসালামু আলাইকুম। তারপরে এখানে দেওয়া রয়েছে ডব, যেটার ছিল স্টুপিড, ডিম উইটেড, আনইউনিফর্মড অ্যান্ড ক্রুয়েললেস। হ্যাঁ, তারপরে এখানে কি দেওয়া রয়েছে ড্রোনিং, the action of using a military drone or a similar commercially available device. E-bike, an electric bike. E-bikeটার অর্থ কি দেওয়া রয়েছে এখানে, an electric bike. Eco, anxiety, a state of stress caused by concern for the earth's environment. Enoughness, তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে enoughness, the quality or fact of being enough, sufficiency,
adequacy. epidemic curve, এখানে তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে, epidemic curve, a visual representation in the form of a graph or chart depi- depicting the onset and progressing on of progressing of an outbreak of diseases in a particular population. EOST, worthless or inferior electronic text or content. Fantoust, fancy, showy, flash, stylish, sophisticated, fashionable, exotic, often used disparagingly, im- implying ostentation or pretentiousness. Forehead, the thermometer. Thermometer. Forehead thermometer. A thermometer that is placed on, passed over, or pointed at the forehead or measure a person's body temperature. Trencher, a condom. তারপরে এখানে কি দেওয়া রয়েছে, হেয়ার ডাংনাট, হেয়ার ডাংনাট, a dragnut shaped spoon or similar material used as the support for a ডাংনাট bran or similar abdo. তারপরে hence, of a person having a powerful muscular physique fit strong. তারপরে দেওয়া এখানে কি রয়েছে, here use a gender neutral possessive adjective in later use often corresponding responding to the subjective pronoun ze, he, she, zed wears a watch. Hygiene, a Danish word for a quality of coziness that comes from doing simple things such as lighting candles, baking, or spending time at home with your family. Influencer, someone who affects or changes the way that other people behave. Circuit, an obnoxious, detestable, or stupid person, often as a contemptuous form of address. তারপরটা দেওয়া রয়েছে cavil, meaning to talk admiringly, enthusing, or proudly about something. Caveatsi, given to or characterized by complaining or criticizing, ill-tempered or irritable. Lol, to laugh out loud, to be amused. Macaron, a confection consisting of two small round, used colorful biscuit with a
marrying you like consistency, make grave, to construct, fix, or modifying in an improvised or inventive way, typically by making use of whatever items are at hand. মামা পুট, মামা পুট এরপর কি দেওয়া রয়েছে মামা পুট। মামা পুট সম্পর্কে আমরা একটু এইখানে বিস্তারিত আলোচনা করি। স্ট্রিট ভেন্ডর, এটি স্ট্রিট ভেন্ডর দেওয়া রয়েছে। টিপিক্যালি এ উইমেন সেলিং কুকড ফুড এট দ্য লো প্রাইজেস, যেখানে আসলে একজন মহিলার কথা বলা হয়েছে, সেলিং কুক ফুড at low prices from hand cart or stall. Also a stall or roadside restaurant, হ্যাঁ এখানে যেখানে আসলে রোড এখানে কি বলা হয়েছে যে রোড সাইড রেস্টুরেন্ট। রোড সাইড রেস্টুরেন্টে আসলে কি, এখানে আমরা বলতে পারি যে রোড সাইড রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে যে ফুটপাতের যে রেস্টুরেন্টগুলো আসলে থেকে থাকে, যে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে রোড সাইডের যে রেস্টুরেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে কি বলা হয় মামা পুট, মামা পুট। তারপরে তারপরটা দেওয়া রয়েছে মেনশনিস্ট, এ টেন্ডেন্সি টুয়ার্ডস repeatedly or habitually mentioning something। কি কি এখানে মেনশন করা হইতে পারে, যে দ্য নেম অফ এ পারসন ওয়ান ইজ ইনফ্লুয়েটেড, হ্যাঁ ওয়ান ইজ ইনফ্লুয়েটেড, আসলে এখানে একটা টেন্ডেন্সি যেটা আসলে কি করা হয়ে থাকে, কাউকে রিপিটেডলি অর হ্যাবিচুয়ালি মেনশন করা হয়ে থাকে, যে যে কোনো কিছুকে, সেটা কারো নাম হইতে পারে বা পার্সন হইতে পারে বা যে কোনো কিছু হইতে পারে। regardless of its relevance to the topic of conversation। এখানে তারপরটা দেওয়া রয়েছে মাইক্রো টার্গেট টু ডিরেক্ট tailored advertisement, পলিটিক্যাল মেসেজেস ইটিসি, মানে পলিটিক্যাল মেসেজ, হ্যাঁ বা ডিরেক্ট tailored advertisements, হ্যাঁ at people based on det- data detailed information about them। তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে আমরা দেখি, misgendering, the action or fact of mistaking or misstating a person's gender, PSP এখানে কি দেওয়া রয়েছে, of addressing or referring to a transgender person in terms that do not reflect। তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে, নেক্সট টুমোরো, দ্য ডে আফটার টুমোরো, নেক্সট টুমোরো, দ্য ডে আফটার টুমোরো। নেক্সট টুমোরো মানে কি, দ্য ডে আফটার টুমোরো। দ্য ডে আফটার টুমোরো বলতে এখানে আসলে আমরা কি বুঝতেছি, যে ডে আফটার টুমোরো, টুমোরোর পরের দিন, সেটা হচ্ছে নেক্সট টুমোরো। যেমন আমরা বলতে পারি এখানে যে আগামীকালের পরের দিন। ওয়াট মিল্ক, এ মিল্কি লিকুইড, এখানে ওয়াট মিল্ক দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে আমরা একটু দেখি। এ মিল্কি লিকুইড prepared from words used as a drink in cooking, এখানে এটা হচ্ছে এক ধরনের মিল্কি লিকুইড প্রিপেয়ার ফ্রম ওটস থেকে এটাকে বানানো হয়ে থাকে, এবং ইউজড ইন ড্রিঙ্ক, এটা বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, ইন কুকিং। তারপরে অন বোয়ার্ডিং,
The action or process of in integrating a new employee into an organization term etc. হ্যাঁ, তারপরে আমরা দেখি কি দেওয়া রয়েছে। পেশেন্ট জিরো, পেশেন্ট জিরো, it's defined as a person identified as the first to become infected with an illness or disease in an outbreak. তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে is defined, পেশেন্ট জিরো আসলে কি ডিফাইন করে, যে এ পার্সন identified as the first to become infected with an illness or disease in an outbreak. তারপরটা আমরা দেখি প্রোনয়েড। তারপরটা কি রয়েছে, প্রোনয়েড। প্রোনয়েডের উচ্চারণটা হচ্ছে PRONOID, প্রোনয়েড। A person who is convinced of a goodwill of others towards himself or herself। এখানে কি দেওয়া রয়েছে, a person, APRSON, who is convinced or of the goodwill of others towards himself or herself। তারপর দেওয়া রয়েছে পাজেল। তারপর কি দেওয়া রয়েছে, পাজেল। A young or baby Syndra or platypus, platypus or platypus, PLATY, platypus, CHID, সিডনা or platypus। তারপরেরটাও দেওয়া রয়েছে পাজেল, PUZZLE, পাজেল। হ্যাঁ, তারপরেরটাও কি দেওয়া রয়েছে, পাজেল। A dog crossbred from a pug and the beagle, such dog considered collectively as a breed। তারপরটা এখানে কি দেওয়া রয়েছে, quilling, the action or practice of bribing electors in order to gain their votes, especially by providing free alcohol। red tamer, red tamer, red TAMER, COLLOQUIAL, colloquial, meaning for a physiologist or psychiatrist, হ্যাঁ, সাইকিয়াট্রিস্ট। হ্যাঁ, এখানে রিপোর্ট, তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে, রিপোর্ট দেওয়া রয়েছে। an employee uncountable to a particular manager, and report report, an employee, EMPLOYE, accountable, 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 এইগুলো আপনারা একটু দেখে দেখে পড়ে নেবেন। to a particular manager, sad fishing, sad, sad, FISHING, sad fishing। colloquial, the practice adopted by some people, especially on social media, of exaggerating claims about their emotional problem to generate sympathy, COLLOQUIAL,
তারপরে এখানে প্র্যাকটিস PRACTIC, অ্যাডপ্টেড ADOPTED, অ্যাডপ্টেড বাই সাম পিপল, স্পেশালি, স্পেশালি মানেটা আমরা একটু দেখে নিই, SPECIALLY, স্পেশালি অন সোশ্যাল মিডিয়া, সোশ্যাল SOCIAL, সোশ্যাল মিডিয়া MEDIA, of exaggerating claims about their emotional problems to generate sympathy, generate sympathy। তারপরটা দেওয়া রয়েছে কি স্যান্ড বক্সিং, স্যান্ড বক্সিং, the restriction of a piece of software or code to a specific environment in a computer system in which it can be run securely। তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে স্নিটি, স্নিটি, তারপরটা দেওয়া রয়েছে কি স্নিটি। colloquial, a sneetizel, especially a chicken sneetizel, a chicken sneetizel। তারপরটা দেওয়া রয়েছে স্যাগওয়ে, তারপরটা কি দেওয়া রয়েছে স্যাগওয়ে, a properly name for a two-wheeled motorized person vehicles। তারপরটা আমরা দেখি যে এখানে মোটরাইজড, মোটরাইজডটা বানানো হচ্ছে MOTORISED, মোটরাইজড। তারপরটা যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে সেলফ আইসোলেট, সেলফ আইসোলেট। এটা আমরা করোনার সময় অনেক বেশি শুনতে পাইছি যে সেলফ আইসোলেট বা আইসোলেশন, হ্যাঁ এই শব্দটা বেশি শোনা গেছে। ISOLAT, isolate, to isolate oneself from others, deliberately to undertake self-imposed isolation for a period of time। মানে এটা হচ্ছে যে কারো সাথে মিলামেশা না করে নিজেকে একটা রুমের ভিতরে বন্দি রাখা বা কারোর সাথে মিলামেশা না করে নিজেকে বন্দি বানানো, এরকমই আসলে বোঝানো হয়ে থাকে। তারপরে এখানে শিরো, শিরো দেওয়া রয়েছে, আসলে এটা হইতেছে হিরো, যে মহিলাদেরকে আসলে হিরোইন বলা হয় সেই হিসেবে শিরো বলা হয়ে থাকে হিরোর পরিবর্তে বা হিরোইনের পরিবর্তে এ ফিমেল হিরো, এর অর্থটা হচ্ছে কি এ ফিমেল হিরো, এ হিরোইন। তারপরে দেওয়া রয়েছে সিঙ্গেল ইউজ, সিঙ্গেল ইউজটা ডিজাইন্ড টু বি ইউজ ওয়ান্স অ্যান্ড দেন disposed of a destroy। তারপরটা দেওয়া রয়েছে সাংকেট, ড্রাঙ্ক, intoxicated, in later use also under the influence a marijuana। তারপরে এখানে আরেকটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে স্লো ওয়ার্ক, সেটাকে স্লো ওয়ার্ক, টু ডিলে or prevent the process of by acting in a deliberately deliberately slow manner। এখানে ডিলিবারেটলিটা একটু আমরা উচ্চারণ করি, বানান করি DELIBARATELY। তারপর এখানে আরেকটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, the action of practice of maintaining a specified physical distance from other people or a limiting access to and contact between people।
তারপরে দেওয়া রয়েছে এখানে আরেকটা, যে স্টেপ স্টেপ মনস্টার কি দেওয়া রয়েছে, স্টেপ মনস্টার। humorous or something derogatory a stepmother। তারপর এটা দেওয়া রয়েছে ট্যাগ রাগবি, a non-contact simplified form of rugby in which the removal of a tag attached to a ball carried constitutes a tackle। তারপরটা দেওয়া রয়েছে দি onomous ruled, governed by or subject to the authority of God। তারপরটা এখানে দেওয়া রয়েছে thirsty, showing a strong desire of attention, approval or publicity। তারপর এখানে আরেকটা দেওয়া রয়েছে, সেটা হচ্ছে টাইটেল বার। সেটা হচ্ছে কি টাইটেল বার, a horizontal bar at the top of a program window used to display information such as the name of the program in use, the file of web page that is active, topophilia, love of or emotional connection to a particular place or physical environment, তারপর এটা দেওয়া রয়েছে ট্রুথিনেস। তারপর এটা কি দেওয়া রয়েছে ট্রুথিনেস, এ seemingly truthful quality not supported by facts or evidence, UFO, unfinished object in knitting, sewing, quality, etc. an unfinished place of work, unfathom, to come off, understand, puzzling or complicated, to solve a mystery, etc. Weak sauce, that lacks power, substance or credibility, pathetic, worthless or stupid. WFH, an abbreviation for working from home. Whip, working process. Zoodle, a spiralized strand or juicing something used as substitute for pasta। এখানে উইপ ওয়ার্কিং প্রসেস, যেটার ফুল মিনিং ডাব্লুতে এখানে আসলে ওয়ার্ক, আর আইতে হচ্ছে ইন, আর পিতে হচ্ছে কি প্রসেস। এখানে এই সম্পর্কে আসলে বলা হয়েছে WFH। এখানে আসলে WFH সম্পর্কে আসলে ফুল মিনিংটা হচ্ছে ওয়ার্কিং, অ্যান এব্রিভিয়েশন অফ, মানে শর্ট ফর্ম, ওয়ার্কিং ফ্রম হোমের শর্ট ফর্ম, আর উইপটাও হচ্ছে আসলে কি ওয়ার্ক ইন প্রসেসের শর্ট ফর্ম। তারপরে উইক সস, এখানে উইক সসের আসলেই যে জিনিসগুলা দেখলাম, যে স্টুপিড ছিল, তারপরে দ্যাট লেক্স পাওয়ার, হ্যাঁ, সাবস্টেন্স অর ক্রেডিবিলিটি, হ্যাঁ, প্যাথেটিক, ওর্থলেস, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপর এখানে দেখলাম আনফেথম, to come to understand something mysterious, puzzling or complicated, to solve by a mystery। যেমন আমরা অনেক কৌতূহল বশতপূর্ণ যে অনেক অনুসন্ধান বা গবেষণা এরকম যে করা হয়, যেটা আসলে
ঠিকভাবে আমরা তুলে ধরতে পারি না, বা অনুসন্ধানের ফলে কোনো একটা গবেষণার জিনিস যেটা উঠে আসে না, সেটাই হচ্ছে আনফ্যাথম। তারপরে ইউএফও, এটাও আসলেই আনফিনিশড অবজেক্ট। ইউতে এখানে আসলেই আন, আর এটা হচ্ছে ফিনিশড এর এফ, আর ওটা হচ্ছে অবজেক্টের ও। ইন নিডিং অর সুইং, উইল্টিং ইটিসি অ্যান্ড আনফিনিশড পিচ অফ ওয়ার্ক। তারপরে এখানে দেওয়া রয়েছে ট্রুথিনেস, এ সিমিং seemingly truthful quality not supported by facts or evidence। এখানে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সাপোর্টেড বাই ফ্যাক্টস অর এভিডেন্স, আসলে এটা সাপোর্টেড বাই ফ্যাক্টস অর এভিডেন্স, এভিডেন্স এবং ফ্যাক্টসের দ্বারাই এটা আসলেই কি হতে পারে, যেটা আসলে সত্য। এখানে সত্যতার কথা বলা হয়েছে, যেটাতে অবশ্যই কি লাগবে, একটা এভিডেন্স লাগবে এবং ফ্যাক্টস তো অবশ্যই প্রয়োজন হবে। তারপরে এখানে আরেকটা ছিল, সেটা হচ্ছে টোপোফিলিয়া। এখানে আমরা অনেকগুলা মিনিং দেখছিলাম, যেখানে ছিল লাভ অফ, ইমোশনাল কানেকশন টু অর এ পার্টিকুলার প্লেস অর ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট। এখানে আরো আমরা দেখছিলাম হচ্ছে টাইটেল বার, এ হরিজন্টাল বার at the top of a program window used to display information such as the name of the program in use, the file of or web page that is active। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসের কথা আমরা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে থ্রাস্টি, শোয়িং এ স্ট্রং ডিজায়ার অফ অ্যাটেনশন, অ্যাপ্রুভাল অর পাবলিসিটি। থ্রিনোমিয়াস, এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, রুলড গভর্নিং বাই এ সাবজেক্ট অর টু দ্য অথরিটি অফ গড। ট্যাগ রাগ বাই এখানে দেখছিলাম, যেটা হচ্ছে এ নন contract or simplified form of rag by, in which the removal of tag attached to the ball carried constitutes a trickle। এখানে স্টেপ মনস্টার দেখছিলাম, যেটা আসলে একটা স্টেপ মাদার, যে কিনা খুবই খারাপ ছিল, সেই জন্য সেটাকে স্টেপ মনস্টার বলা হয়েছে। আসলে যারা সৎ মা আছে তারা সাধারণত একটু খারাপই হয়ে থাকে, এটা আমরা সবাই জানি। তারপরে রয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, দ্য অ্যাকশন অফ প্র্যাকটিস অফ মেইনটেইনিং এ স্পেসিফাইড ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য পিপল অর অফ লিমিটিং অ্যাক্সেস টু অ্যান কন্ট্যাক্ট বিটুইন পিপল। এখানে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে স্লো ওয়ার্ক, টু ডিলে অর prevent the process of by acting in a deliberately slow manner। এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, স্লো ওয়ার্ক। এখানে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। হ্যাঁ, স্টেপ মনস্টার, এটা কিন্তু অনেক আনকমন একটা নাম, যেটা হচ্ছে স্টেপ মনস্টার। এখানে আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি সিঙ্গেল ইউজ, designed to be used once and then disposed of or destroyed। এখানে আরেকটা আমরা দেখছিলাম, যেটা আমি বলছিলাম যে খুব ইম্পর্টেন্ট হতে পারে, সেটা হচ্ছে শিরো, এ ফিমেল হিরো আর এ হিরোইন, এ ফিমেল হিরো আর এ হিরোইন। তারপরে এখানে আমরা ইদানিং যে শব্দটা বেশি শুনছি, সেটা হচ্ছে সেলফ আইসোলেটেড বা আইসোলেট, সেলফ isolate to isolate oneself from others deliberately। বলো বলো, অসুবিধা নেই।
বিকাশে টাকা আছে? কত টাকা? 100 টাকা কি ট্রান্সফার করে লাগবো? এই ভাইয়ারে টাকা পাঠাই হারি। ভাইয়ারই দিব তো? তো কি করলেন না? ইউনিভার্সিটি ফি দিব তো, আমি জানি না আসলে কত টাকা থাকবো, কিন্তু কত এটা জানি না, বুঝছো? সেগোয়ে সেগওয়েটা হচ্ছে proprietary name for a two-wheeled motorized person vehicle. 10-15 মিনিট পরে দাও, হ্যাঁ? 10-15 মিনিট পরে দাও, শেষ করি। আচ্ছা, স্নিটি colloquial, a snittigel, স্পেশালি এ চিকেন স্নিটিজেল। তারপরটা রয়েছে স্যান্ডবক্সিং, এ restriction of a piece of software or code to a specified environment in a computer system in which it can be run securely. হুম? তারপরে এখানে আরেকটা দেওয়া রয়েছে স্যাট ফিশিং। স্যাট ফিশিং colloquial, the practice adopted by some people, special on social media or এখানে এআর ইউজ টু, এআর দ্বারা কি বোঝাচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এআর যার মিনিং হচ্ছে ইউজ টু এক্সপ্রেস এ রেঞ্জ অফ ইমোশন অর রেসপন্সেস, এসপি অ্যাফার্মেশন, অ্যাসেন্ট অর এগ্রিমেন্ট। আর এআর ইন হিউমারাস representation of the speech of traits expressing approval, triumph, warming, etc. তারপরটা দেওয়া রয়েছে assault weapon, a weapon designed for use in a large-scale military assault, ESP, one used to attack a fortified or well-defended location. Athleisure, athleisure, casual, comfortable clothing or footwear designed to be suitable for both exercise and everyday wear. Outlander, a native or inhabitant of city or region of Auckland, New Zealand. Everyday, overcome with anger, madness or distress in sense military distraught. Away in springly, so impressively, spectacularly or formidably as to arouse or inspire array. Awesome sauce, extremely good or excellent। এখানে দেওয়া রয়েছে অ্যাসাম সস, যেটার অর্থ হচ্ছে এক্সট্রিমলি গুড অর এক্সিলেন্ট। এউফুল লাইস, টু ক্লাস অ্যাজ এউফুল অর টেরিবল। এটা হচ্ছে এউফুলের অর্থ টু ক্লাস অ্যাজ এউফুল অর টেরিবল। এ এউফাই, এটা হচ্ছে টেরিফ টেরিবল, ড্রেডফুল, রিমার্কেবল অর নোটেবল। এখানে তারপরে দেওয়া রয়েছে AWFY, এখানে অ্যাজ সিম্পল, ইন্টেন্সিভ, ভেরি, তারপরে দেওয়া রয়েছে
এক্সট্রিমলি, হ্যাঁ। তারপরে এখানে আমরা আরো অনেক কিছুই দেখতে পারতেছি যে greedy in a person who lives with his or her partner in a non-material relationship, a cohabiting partner by a cohabiting partner. Big say, having an exaggerated sense of one's own importance, arrogant, pretentious, conceited. তারপর এটা দেওয়া রয়েছে বক, বিওকে, বক, হ্যাঁ, এ সাউথ আফ্রিকান। বক দ্বারা কি বোঝায়? এ সাউথ আফ্রিকান। ব্রইগুস, অ্যাংরি, ইরিটেটেড, হ্যাঁ, এগুলো বোঝায়। তারপরে দেওয়া রয়েছে কি বুকেটেরিয়া, বুকেটেরিয়া, হ্যাঁ, এটা অর্থ হচ্ছে এ রোড সাইড রেস্টুরেন্ট অব স্টিড স্টল উইথ এ স্টিলিং এরিয়া সেলিং কুকড ফুড অ্যাট লো প্রাইস। বাই ক্যাচ, এটার অর্থ হচ্ছে এ ক্যাচ অফ আনওয়ান্টেড ফিশ, ক্যাচ অফ আনওয়ান্টেড ফিশ। ক্র্যাব স্যাপ, এটা হচ্ছে রেড ওয়াইন মেড ফ্রম দ্য ক্যাবারনেট সৌভিগনন গ্রেপ, হ্যাঁ। তারপরটা দেওয়া রয়েছে ক্যান্সেল কালচার, কল ফর দ্য withdrawal of support from a public figure, usually in response to an accusation of a socially unacceptable action or comment. Chicken finger, a narrow strip of chicken meat, ESP এখানে দেওয়া রয়েছে, from the breast, coated in bread crumbs or batter and deep fried. তারপর যা দেওয়া রয়েছে চিকেন নুডল স্যুপ, চিকেন নুডল স্যুপ। Soup made with chicken and noodles, sometimes properly regarded as a remedy for all ailments or valued for its restorative properties. Chichi, chi, Chiki, Chiki, used a term used as a term of endearment, especially for a child or women. Chip monkey, resembling or characteristic, এখানে যেগুলা আসলে আমরা বুঝতে পারতেছি যেখানে resembling or characteristic of a chipmunk, typically with reference to a person having prominent cheeks or a perky, mischievous character। তারপর এটা দেওয়া রয়েছে চুডিয়াস, ডিয়াস, চুডিয়াস, চুডিয়াস, এখানে শর্ট ট্রাউজার, শর্ট মানে শর্ট টাইপের যে জিনিসগুলো পরা হয়, ইটস ইউজুয়ালি ম্যান আন্ডারওয়্যার বা আন্ডার প্যান্ট, এখানে আন্ডারওয়্যার বা আন্ডার প্যান্টকে বোঝানো হয়েছে। টু, তারপরে আমরা দেখি, তারপরে দেওয়া রয়েছে কন্ট্রাক্ট ট্রেকিং, the practice of identifying and monitoring individuals who may have
had contact with an infections person. তারপরটা দেওয়া রয়েছে contactless, not involving contact. Physical and technological meaning of contactless are being used as much more frequently. তারপর এটা দেওয়া রয়েছে কোলরোফিবিয়া, texting or irrational fear of clowns. তারপরটা কোভিড-19, এখানে দেওয়া রয়েছে কি কোভিড-19। এখানে আমরা দেখতেছি রিপোর্ট আছে an employee accountable to a particular manager, এটাও ইম্পর্টেন্ট রয়েছে, আপনারা চাইলে এটা কালেক্ট করে বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে পারেন। রেড টেমার, রেড টেমার, colloquial meaning for a physiologist or psychiatrist. Quilling, the action or practice of bribing electors in order to gain their votes, especially by providing free alcohols। মানে এটা একটা এক ধরনের দুর্নীতি, যেটা আসলে কি করে রাজনীতি, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা কি করে যে অ্যালকোহল মদ টদ খাওয়া সেরে কি করে দেয় যে কালকে আমাকে ভোট দিয়েন, এরকম। তারপরটা হচ্ছে পাজেল, এ ডগ crossbred from a pug and a Brazil, such dogs considered collectively as a breed। তারপরে এখানে আরেকটা পাজল দেখতে পাচ্ছি আমরা, সেটা হচ্ছে ইয়ং অর বেবি সিন্ড্রা অর প্লাটিপাস, প্রোনোয়েট। তারপরে কি দেওয়া রয়েছে প্রোনোয়েট, এ পারসন হু ইজ convinced of the goodwill of others toward himself or herself। এখানে আরেকটা প্রেসেন্ট জিরো দেখছিলাম, the is defined as a person identified as the first to become infected with an lying illness or disease in an outbreak। তারপরে অন বোর্ডিং দেখছিলাম, অন বোর্ডিংটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, দ্য অ্যাকশন or processes of the integrating a new employee into an organization term etc। তারপরে ওট মিল্ক দেখছিলাম, এ মিল্কি লিকুইড prepared from oats used as a drink and in cooking। নেক্সট টুমোরো দেখছিলাম, সেটা হচ্ছে দ্য ডে আফটার টুমোরো, দ্য ডে আফটার টুমোরো মানে টুমোরোর পরের দিন। নেক্সট টুমোরোর পরের দিন, মানে আগামীকালের পরের দিন। মিসজেন্ডারিং এখানে আমরা দেখলাম দ্য অ্যাকশন অর ফ্যাক্ট মিস্টেকিং অর mistreating a person's gender, ESP এখানে দেখছি of, addressing or referring to the transgender person in terms that do not reflect। তারপরে এখানে দেখছিলাম মাইক্রো টার্গেট দেখছিলাম এখানে টু ডিরেক্ট ট্রাইল ট্রেল tailored advertisement, political messages etc, and based on deadline information about them। তারপরে মেন্টো মেনটনস মেনশনিটিস্ট, তারপরটা কি ছিল মেনশনিটিস্ট, এ ট্র্যাজেডি টুয়ার্ডস repeatedly or habitually mentioning something, যেমন the name of a person one is influenced with regarding of its
রিলিভেন্স টু দ্য টপিক অফ কনভারসেশন। মামা পুট, এবার এটাকে দেখছিলাম আমরা মামা পুট। স্ট্রিট ভেন্ডর, typically a women selling cooked food at low prices from a handcart or stall, also a street stall or roadside restaurant. ম্যাকগ্রিভার, ম্যাকগ্রিভার, এখানে আমরা ম্যাকগ্রিভার দেখতে পাচ্ছি, টু কনস্ট্রাক্ট ফিক্সড or modify something in an improvised or intensive way, typically by making use of whatever items are at hand. Whatever items are at hand. তারপরে ম্যাকারন, তারপরে ম্যাকারন, a confection consisting of two small round biscuits with a margin like consistency. Consistency. Lol. To laugh out loud. To laugh out loud. To be amused. To be amused. Cavetry. Giving, given to, on, or characterized by complaining or criticizing, ill-tempered, red, irritable, বা cavil, meaning to talk admiringly, enthusiastically, or proudly about something. Jarquid, an obnoxious, on ob, obnoxious, or noxious, an obnoxious, deter, detestable, detestable or stupid person, often as a contemptuous form of address. তারপরে ইনফ্লুয়েন্সার, তারপরে কি দেওয়া রয়েছে ইনফ্লুয়েন্সার, someone who affects or changes the way that other people behave. Hygiene, a Danish word or a quality of, এখানে আরো আমরা দেখছিলাম যে হি রে ইসাই ইউজ এজ এ জেন্ডার নিউট্রাল পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাঁ, এখানে হি ইজ হার বা হিম, এটা হবে হিম ওয়াজ ইন লেটার ইউজ অফেন কোরেসপন্ডিং টু সাবজেক্ট। হ্যাঁ, প্রোনাউন জি। হ্যাঁ, এখানে প্রোনাউন জি। হ্যাঁ, এখানে আরো অনেক দেখছিলাম ফ্যান্টুস, ফ্যান্সি, শোই, হ্যাঁ, ফ্ল্যাশলি, স্টাইলিস্ট, হ্যাঁ, sophisticated, French, fashionable, exotic, often used despairingly, implying ostentation or pretentiousness. হ্যাঁ, ফরেড জি, এখানে আরেকটা ছিল ফ্যাঙ্গার। হ্যাঁ, ছিল ফ্যাঙ্গার, যেটার ছিল কি কন্ডম। হ্যাঁ, এই কন্ডম। হেয়ার ডাংনাট, হেয়ার ডাংনাট, a dung nut shaped spoons or similar material used as the support for a dung nut bran or similar abdo। হ্যাঁ, এখানে আরো অনেক অনেক জিনিস আমরা দেখলাম। এনাফনেস, হ্যাঁ, এনাফনেসটা কি ছিল, দ্য ইকুয়ালিটি অর ফ্যাক্ট অফ বিং এনাফ, স্পেসিফাইং এডুকুয়েন্সি। হ্যাঁ, তারপরে এখানে ছিল ইকো anxiety, a state of stress caused by concern for the earth's environment. E-বাইক, ইলেকট্রনিক বাইক, অ্যান ইলেকট্রনিক বাইক, এটাও ছিল। হ্যাঁ, অ্যান ইলেকট্রনিক বাইক। ড্রোনিংলি, এখানে আরেকটা কি ছিল, ড্রোনিংলি, দ্য অ্যাকশন অফ ইউজিং এ মিলিটারি ড্রোন or a similar commercially available
ডিভাইসড। ডভ কি ছিল এটা? স্টুপিড, ডিম ওয়েটেড, আনফর্মেড এবং ক্রুয়েললেস। তারপরে এখানে ছিল ডিস্টিংক্ট ম্যাট্রিজিং, ডিস্টিংক্ট ডিস্টিংমেটিজিং, the action or process of removing the negative connotation or social stigma associated with something. Denialist, পরেরটা কি রয়েছে? Denialist, a person who denies the existence or reality of something. ইএসপি এখানে স্পেশালি কি দেওয়া রয়েছে? সামথিং হুইচ ইজ সাপোর্টেড বাই দ্য মেজরিটি অফ সায়েন্টিফিক অর হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স। এখানে আমরা এর আগেও দেখছিলাম যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মাস্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিনিয়ালিজম, দ্য পলিসি অর stance of denying the existence or reality of something, especially something which is supported by the majority of scientific evidence. তারপরে এখানে কি দেওয়া রয়েছে? ডিলাইসেন্স, টু deprive vehicle or license, providing official permission to operate. ডিলেটার, এখানে আরেকটা কি ছিল? ডিলেটার ছিল a person who or thing which deletes something, হ্যাঁ। ডি extinction, de-extinction, the removal of extinct species typical by cloning or selective breeding, হ্যাঁ, selective breeding। এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ছিল ডিপ ফেক, an image or recording that has been convincingly altered or misrepresent someone as doing or saying something that was not actually done or said. এখানে আমরা আরেকটা দেখছিলাম কোভিড-19 কন্ট্রাক্টলেস দেখছি, not involving contact and technological meaning of contactless by being some much more frequently. Contact tracing, the practice of identifying and monitoring individuals who may have the contact with an infectious person. এখানে আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আছে চিকেন নুডল স্যুপ, a soup made with chicken and noodles, something popularly regarded. তারপরে এখানে আছে চিকেন ফিঙ্গার, a narrow strip of chicken meat, ESP দেওয়া রয়েছে, from the best quartered in bread crumbs or batter and deep fried. তারপরে এখানে দেওয়া রয়েছে cancel culture, call for the withdrawal of support from a public figure, usually in response to an accusation of a socially unacceptable action or comment. Crepes আছে এখানে red wine made from cabernet by catch রয়েছিল, যেটা অর্থটা হচ্ছে a catch of unwanted fish, catch of unwanted fish। তারপরে রয়েছে বুকাটেরিয়া, বুকাটেরিয়া, a roadside restaurant or street stall with a seating area selling cooked food at low price. Bruigus, angry or irritated। বর্গ অর্থ ছিল এ সাউথ আফ্রিকান, এ সাউথ আফ্রিকান big say, having an exaggerated sense of someone's own importance, arrogant, pretentious,
considerate. Breeding, a person who lives with his or her partner in a non-material relationship, a cohabiting partner, whereby a simply intensive, very exceedingly, extremely, হ্যাঁ, ওয়াইফাই ছিল কি রয়েছিল, এফি, ড্রেডফুল, রিমার্কেবল আর নোটেবল, এগুলো বিভিন্ন সম্পর্কে বিভিন্ন কিছু দেওয়া রয়েছে যেগুলো আপনাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। এফুলাইজ ছিল টু ক্লাস আর এফুলেন, টেরিবল, অ্যান্ড এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, তোমাদের অবশ্যই করতে হবে এবং বিভিন্ন কিছু জানার জন্য এগুলো অনেক দরকার রয়েছে। অসমোসাস অ্যান্ড এক্সট্রিমলি গুড আর এক্সিলেন্ট, হ্যাঁ, এখানে আরও কিছু দেওয়া রয়েছে যেগুলা সম্পর্কে আমরা আর এটা পড়ছি কি, এই হিউমোরাস রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য স্পিচ অফ Pieties expressing approval, triumph, worrying, etc. হ্যাঁ, আর এই আর ছিল ইউজ অফ এক্সপ্রেসর ইমোশন আর এগুলো খুব আসলেই খুব আর কি ইম্পর্টেন্স, এগুলাকে ইম্পর্টেন্স দিলে আসলেই সত্যি বলতেই কতটা উপকার হবে সেটা আমি ঠিক ভালোভাবে না জানলেও এটা হলো করে বলতে পারি যে তোমরা পড়াশোনা করলে ভালো করে এই জিনিসগুলা, এগুলা খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভোকাবুলারি ছিল। এই ভোকাবুলারিগুলা যদি সবাই পড়ে ভালো করে তাহলে আমি মনে করি যে ভোকাবুলারি পড়লে কি হবে, সবারই ভালো হবে, সবাই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে, হ্যাঁ? নানা ধরনের কাজ করতে পারবে। এক রাগ বাই ছিল, শাস্তি ছিল, টাইটেল বার ছিল, হ্যাঁ, স্টেপ মনস্টার ছিল, সোশিয়াল ডিস্টেন্সিং ছিল, সোপ ওয়ার্ক ছিল, সিঙ্ক ছিল, হ্যাঁ, সিঙ্গেল ইউজ ছিল, শিরো ছিল, সেলফ আইসোলেটেড ছিল, সেগুয়ে ছিল, টিম ছিল, স্যান্ড বক্সিং ছিল, হ্যাঁ, সেট ফিশিং ছিল, রিপোর্ট ছিল, রেড ট্রিমার ছিল, কুইলিংলি ছিল, হ্যাঁ, ব্রাজেল ছিল, এগুলো আরো কত কিছু যে ছিল এখানে। তারপরে এখানে পেশেন্ট জিরো ছিল যেগুলা মিনিং আমরা আপনাদের বলছি, হ্যাঁ, আবার ওট মিল্কে এইটার মিনিংও আমরা বলছি, নেক্সট টুমোরো এটার মিনিংও বলছি যে দ্য ডে আফটার টুমোরো, হ্যাঁ, তারপরে মাইক্রো টার্গেট এটার ইয়ে বলছি আমি, হ্যাঁ, তারপরে এই যে এগুলার কথা বলছে, হ্যাঁ, মামাপুটের কথা বলছে যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল, ম্যাকগ্রেভারের কথা বলছি, হ্যাঁ, ম্যাক্রন, লল, হ্যাঁ, এগুলোর কথা কিন্তু অবশ্যই বলছি আমরা, হ্যাঁ, কেভেল ছিল, মিনিং টু টক অ্যাডমায়ারিংলি, হ্যাঁ, এগুলো আরও কি ছিল, জার্কুইট ছিল, হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্সার ছিল, হাইজি ছিল, হ্যাঁ, এগুলো পড়ছিলাম। এ ডেনিশ ওয়ার্ড ফর এ কোয়ালিটি অফ কনসিয়াস consciousness that comes from doing simple things such as lighting candle, baking or spending time at home with your family. এগুলো তো ছিলই, হিট ছিল, ইউজ অ্যাজ এ জেন্ডার neutral possessive adjective in a later use often to the subjective pronoun wears a watch, hence ছিল of a person having a powerful muscular uh, feet, strong hair, ডাংনাট ছিল। A ডাংনাট shape responds similar material used as a supposed for a ডাংনাট burn or a similar abdo. A ফ্রেঞ্জার ছিল, এ কন্ডম, যেটা অর্থ হচ্ছে এ কন্ডম। ফ্রেন্টুস ছিল, ফ্রান্সিস, স্লোলি, ফ্ল্যাশি, হ্যাঁ, স্টাইলিশ, হ্যাঁ, এগুলো অনেকগুলোই ছিল। তো এনাফনেসও ছিল, এখানে এনাফনেস ছিল না এরকম বললে তার হবে না, এনাফনেসও ছিল, দ্য কোয়ালিটি অর ফ্যাক্ট অফ বিং এনাফ, হ্যাঁ, এগুলো আরও কিছু ছিল। ই বাইক ছিল, অ্যান্ড ইলেকট্রিক বাইক ছিল, ডপ ছিল, স্টুপিড, ডিমোয়েটেড, আনফ্রমড, হ্যাঁ, ক্রুয়েললেস, এগুলো আরও অনেক কিছুই ছিল, হ্যাঁ।